Buy Sri Lanka's best internet package for online learning and online working with many amazing offers. Call 1212 for more information. Sri Lanka Telecom. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, widening net. 2 5-star hotel residents arrested with a haul of narcotic pills. Laced with warning, epidemiology chief cautions of undetected virus carriers as new infections limited to known sources. Allaying concerns, polls chief insists the window for voting is sufficient. Special treatment. Prime Minister pays tribute to late Thondaman for keeping a state community from falling into the clutches of terrorism. All that and much more coming up on First at 9. This Sunday, the 26th of July, 2020. Nava sunlight sakura. Then dikukal pavathina sakura mal suandin. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhamike Kanayaka. Let's start with your local stories. Now, police arrested 2 persons from a 5-star hotel in Colombo today after it was uncovered that they had been peddling drugs while staying at the hotel. Thousands of narcotic pills were seized from the suspects, with an incarcerated criminal said to be the kingpin of the racket. Police have been cracking down on drug racketeers in recent weeks, with another network with a vast wealth being unravelled yesterday. The police anti-corruption unit of the Colombo Central Division arrested a person at a 5-star hotel in Colombo while in possession of 5,500 narcotic pills and 2 grams and 400 milligrams of heroin following a tip-off. Interrogations of the suspect, meanwhile, had led to the arrest of another suspect within the same hotel who had been in possession of 100 narcotic pills. The 2 arrested suspects are aged 20 and 29, residing in the areas of Angode and Mabola in Wattala. කොළඹ ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක රැඳී සිටමින් මේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සිදු කරන බවට තමයි තොරතුරු අනාවරණය වුණේ. මේ මත්පෙති රාත්‍රී සමාජ ශාලාවල සහ විවිධ උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා ප්‍රසිද්ධ හෝටල්වලදී සහ වෙනත් අවස්ථාවලදී මේ එක් මත්පෙත්තක් රුපියල් 2500ත් 5000ත් අතර ප්‍රමාණයකට අලෙවි කරන බව දැනට අනාවරණ වෙලා තියෙන තොරතුරු අනුව වාර්තා වෙනවා. මෙම මත්පෙති ජාවාරම බන්ධනාගාරගතව සිටින කරුගේ මෙහෙයවීම මත සිද්ධ වෙන බව තමයි අනාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට අනාවරණය නොවූ ආකාරයට මෙවර මෙම මත්පෙති ලංකාවට ආනයනය කරලා තිබෙන බව අනාවරණය වෙන්නේ. කුරිය සමාගමක එසේ නැත්නම් ලංකාවට භාණ්ඩ ගෙන්වා බෙදා හැරීම සඳහා සේවා සපයන සමාගමක ආශ්‍රයෙන් ඒ අනුව නවතම උපක්‍රමය තමයි මෙවැනි කුරිය සමාගම් හරහා මත්පෙති මත්ද්‍රව්‍ය ලංකාවට ගෙනල්ලා බෙදා හැරීම. In another development, a 36-year-old man was arrested by the Criminal Investigation Unit of the Polonnaruwa Police Division for possessing heroin. The suspect had concealed small packets of heroin up his rectum. The resident from Hatarala in Polonnaruwa was arrested in Polonnaruwa with the use of an undercover agent. 22 packets of heroin in total was found with his fecal matter. Meanwhile, a disciple of the underworld kingpin Markandure Madhush, named Taranga Kumara, alias Kota Taranga, was arrested today from an apartment of the Sirimuthu Uyan apartment complex in Grand Pass. The police also discovered 2 grams of heroin from the possession of the suspect. The arrested suspect faces a series of allegations, including the abuse of a 14-year-old girl in 2010 and transporting 3 illegal T-56 firearms via a motor vehicle while providing accommodation to a criminal in the process. It is also said that the suspect had been absconding police.
In a separate development, police media spokesperson SSP Jali Senaratna had this to say about several documents being misplaced at the Grand Pass police station. පසුගිය දිනක පොලිස්පතිතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම පොලිස් ස්ථානවලට උපදෙස් ලබා දුන්නා. දැනට පොලිස් ස්ථානවල ගබඩා කරලා තිබෙන නඩුවලට අදාළ සියලුම පොත්පත් පිළිබඳව පරීක්ෂාවක් කරන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලැබුවේ. මේ පරීක්ෂාවේදී තමයි අනාවරණය වෙලා තියෙන්නේ යම් ලේඛන වගේක අඩුපාඩුවක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනට වෙනම ලේඛනගත කරලා අවශ්‍ය කරන පොත්පත් මොනවාද, ඒ පොත්පත් මොන නඩුකරයන්ටද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් සංගණනයක් කරනවා. ඒ සමීක්ෂණයෙන් පස්සේ තමයි තීරණය කරන්න වෙන්නේ. දැනට අස්ථානගත වෙලා තියෙන ලේඛන. In the meantime, the police still haven't arrested former superintendent of the Negombo prison, Anuruddha Sampaio, who is accused of providing unauthorized facilities for prison inmates, even though 4 days have passed since a warrant was issued for his arrest. Jailer second class Kalinga Kaluaggala is the only suspect arrested so far pertaining to the incident. He is in remand custody until the 29th of this month. Chief Epidemiologist of the Epidemiology Unit, Dr. Sudat Samaravira, expresses confidence of bringing the recent resurgence of COVID-19 in Sri Lanka under control. Speaking to media today, Dr. Samaravira noted that all infections that are being confirmed at present involve the Kandakadu cluster and Sri Lankan returnees. He, however, cautioned that there could still be a virus carrier who may have gone unnoticed by the authorities' radar, and therefore stressed the importance of continuing to adhere to the COVID-19 health and safety protocols. Meanwhile, Commander of the Army, Lieutenant General Shavendra Silva, says that the repatriation of Sri Lankans abroad could resume next week. Police are currently conducting investigations into identifying the areas that were frequented by the COVID-19 drug addict who escaped from the infectious diseases hospital in Angoda before his arrival at the Colombo National Hospital. Authorities believe that the escapee, identified as Mohammed Kazim Mohammed Nazim, had jumped from the window of the room he was admitted to at the IDH and jumped over the wall behind the hospital onto the road. Despite barbed wire lining the top of the parapet wall, one section, however, was free from barbed wire. The escapee had then entered the Malpura Road, which runs along the IDH, and had travelled to the Mandavila Road in Halgahadenia, where he changed his clothes after stealing them from a house in the area. After entering the Kalapaluava Road, the suspect had taken a short break before travelling once more. After reaching the Aggona Junction, the escapee had stolen a bicycle from a boarding house in the area and then travelled to Battaramulla and Rajagiriya by bicycle before setting off for Borella via Kota Road in Rajagiriya. Investigations are being conducted to ascertain whether the suspect had travelled all the way to Petta in Colombo on the bicycle he stole or by other means of transport. According to the statement given by the three-wheeler driver who took him to the Colombo National Hospital, it was, however, clear that the escapee had travelled with the driver from Petta. Investigations show that despite the addict being a resident in the area of Trincomalee, the escapee had a good knowledge of the city of Colombo. Commander of the Sri Lanka Army, Lieutenant General Shavendra Silva, meanwhile said that the suspect had been transferred to the Kandakadu Rehabilitation Centre after being taken into army custody. කොවිඩ් ආසාදිතයන් පණ යන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ රෝහල් වල ආරක්ෂාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් සපයලා තිබෙනවා. නමුත් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච පුද්ගලයෙක් කරපු දෙයක් මේක. ඉතින් මේ වන විට මම හිතන්නේ පොලිසියෙන් IDH රෝහලේ ආරක්ෂක තත්ත්වය සම්බන්ධව කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වූ අයවලුන් සියලු දෙනාම වගේ ඉන්නේ කන්දකාඩු වල පිහිටි හමුදාව විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ සමග කරගෙන රෝහලක. ඉතින් මම හිතන්නේ ස්ථානයෙන් කිසිසේත් පැන යාමට හැකියාවක් නැහැ. මොකද හමුදා ආරක්ෂාවක් ඒ ස්ථානයේ යොදවලා තිබෙනවා. ඒත් එක්ක තමයි විශේෂයෙන්ම මේ විදේශ රටවල් වල ඉන්න අයවලුන් ගෙන්නා ගැනීම සමාජවත් කතා කරනවා. බොහෝ දුරට ඉදිරි සතිය සහ ඉන් ඉදිරියට බොහෝ දුරට මේ ආකාරයෙන් විදේශ රටවල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගෙන්නා ගැනීමට රජය කටයුතු කරයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. In the meantime, Sri Lanka's overall number of active COVID-19 cases rose to 665 today after 12 infections were reported from the island. Meanwhile, 6 COVID-19 cases were confirmed within the country yesterday. 4 among them are identified as returnees from Chennai, and the remaining 2 are returnees from Belarus and the United Arab Emirates.
මේ වන විට අපිට COVID-19 රෝගීන් සියලුම දෙනාම වාර්තා වෙන්නේ නිරෝධායනය කරපු පිරිස් අතර ඒ පිටරට සිට ලංකාවට පැමිණ නිරෝධායනය වන අය අතර සහ කන්දකඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ නේවාසිකයින් සහ ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ නිරෝධායනය කර සිටින පිරිස් අතර. එයින් පරිබාහිරව කිසිම COVID-19 රෝගියෙක් මේ අවස්ථාවේදී වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. එක අතකින් COVID-19 රෝගය ලංකාවේ පාලනය වෙලා තියෙනවා කීමට සඳහා යම්කිසි විදියකින් සාධකයක්. නමුත් ඕනෑම අවස්ථාවක අප අතරින් මගහැරුණු අපට හොයාගත නොහැකි වූ COVID-19 රෝගියෙක් මේ සමාජය තුළ සිටින්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ රෝගය පැතිරෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි දිගින් දිගටම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පිළිවෙත් පිළිපැදිය යුතු බව නැවත නැවතත් අවධාරණය කරන්න ඕන. In other developments, according to a statement released by the Ministry of Education, schools will resume for students of grades 11, 12 and 13 tomorrow from 7:30 a.m. and will go on until 3:30 p.m. It was further stated that principals and deputy principals of all schools that are used for election activities should remain in school on the 28th, 29th, 30th and the 31st of July. Now, with the country set to vote on the 5th of next month to elect its 16th Parliament, Chairman of the Election Commission Mahinda Deshapri is hopeful of issuing the first result the following day after lunch. He also allayed the concerns of those who have not received their polling cards yet, saying if the voter's name is in the electoral register, he or she can vote by producing a valid national identity card. Meanwhile, Deshapri was also relaxed about the window of voting. ඡන්ද විමසීම බාධාවකින් තොරව පවත්වන්න පුළුවන්. නිල ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකා බෙදීමේ අවසන් දිනය ඡන්ද විමසීමේ දිනයට දින 7කට පෙර අපි අවසන් කරනවා. ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකා ලැබිලා නැත්නම් කාට හරි තමන්ගේ කොට්ටාසේ ග්‍රාමීණධාරියෙන් පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ තමන්ගේ නම ඡන්ද ලයිස්ට්ුවේ තියෙනවද කියලා. නැත්නම් අපේ මැතිවරණ කමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළු කරාම බලා ගන්න පුළුවන් ලියාපදිංචි වෙලාද කියලා. නම ලියාපදිංචි වෙලා නැත්නම් නිල ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකාවේ එන්නේ නැහැ. නම ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා නම් නිල ඡන්ද දැන්වීම පත්‍රිකාව නාවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඡන්ද දාන්න පුළුවන් අදාළ ඡන්ද පොලේදී. වළංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා. ඡන්ද ක්‍රියාදාමයේ උදේ 7 සිට හවස 5 වෙනකන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ ජනතාව අතර ගැටලුවක් තියෙනවා මේ කාලය මදිවීමක් වෙයිද කියලා. ඒ 7 ඉඳලා හවස 5 වෙනකන් තියෙන නිසා ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඡන්ද ගණන් කිරීම පටන් ගන්න අපි 6 වෙනිදා. සමහර දිස්ත්‍රික්කවල තැපැල් ඡන්ද පටන් ගන්නවා දිස්ත්‍රික්ක දෙකක උදේ 7ට. අනිත් සියලුම ඡන්ද ප්‍රදේශ සහ තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම පටන් ගන්න 8ට. නිලධාරීන් ඉන්නවා නම් ගණන් කිරීම මධ්‍යස්ථානයේ අවටම අපිට ඒගොල්ලන්ට 6ට එන්න කියලා ගණන් කිරීම කලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඵල දවල් කෑමෙන් පස්සේ තමයි දෙන්න වෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පළවෙනි ප්‍රතිඵලය හවස තේ බොන්න කලින් දෙන්න. We will see you shortly after the break. Stay tuned. Enjoy a very smooth shave with the Bic Easy 2 razor. Bic Easy 2. Welcome back. You're watching First at 9. Now, President Gotabaya Rajapaksa was in the district of Kurunegala today to endorse candidates contesting the polls from the Sri Lanka Podujana Peramuna. During a particular interaction with the people, the head of state conceded that the human-elephant conflict is an issue everywhere and that solutions will be provided to the woes of the people. President Gotabaya Rajapaksa engaged in a series of election propaganda activities targeting the upcoming general election next month. His first engagement was at the event organised at the Satyavadi grounds in Kurunegala to endorse the Sri Lanka Podujana Peramuna candidate Jayaratna Herath. Former captain of the Sri Lanka women's netball team, Tarjini Sivalingam, too joined the occasion. Then the president called at the event organised by SLPP candidate TB Ekanayaka at the weekly market premises in Mahabur. The
president's next port of call was the propaganda event worked off by the Sri Lanka Mahajana Paksha, which supports the SLPP. The head of state endorsed the Mahajana Paksha leader Asanka Navaratna at the event. President Gotabaya Rajapaksa also had a friendly discussion with the people while being on his way to Meegal Ava from Galgamuwa. Meanwhile, Prime Minister Mahinda Rajapaksa stressed today that the intention of the government is not to confine estate workers to estates, but to expose them to the outside world and let them flourish. Addressing an election propaganda event, the PM also addressed the accusations of giving special treatment to former leader of the Ceylon Workers' Congress, late Arumugan Thondaman, noting that it was Thondaman who kept the estate community from falling into the clutches of terrorism. Prime Minister Mahinda Rajapaksa took part in a political rally that was held in Hatton today in support of the Ceylon Workers' Congress that is contesting under the Sri Lanka Pudujana Peramuna. මම අන්තිම වතාවට තොණ්ඩමන් නැමැතුමා හම්බුනේ 26 වෙනිදා. එදා එතුමත් එක්ක ජීවන් හිටියා, සෙන්දිල් හිටියා. අපිත් එක්ක ගොඩක් දේවල් කතා කරා. වැඩියෙන්ම කතා කරේ ඔබ ගැන. පඩි ගැන කතා කරා. පදාහ ඕනම කියලා කිව්වා. ගෙවල් නිවාස ප්‍රශ්නය පිළිබඳව කතා කරා. තමුන්නාන්සේලාගේ ප්‍රශ්න තමයි එතුමා කතා කරේ. සීයාගේ තමන්ගේ පියාගේ ක්‍රමවේදයට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකට තමයි ජීවන් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්න කතා කරේ. පසුගිය දවසේ අපි කරපු සාකච්ඡාවකදී වතු අයිතිකරුවන් සමග ජීවන් වතු කරේ වතු ඇත බෑ කියන්න බැරි විදියට තමයි එතුමා එදා තමන්ගේ තර්ක ඉදිරිපත් කරේ කියන එක මම මතක් කරනවා. අපි දැන් තුන්වෙනි වතාව මැතිවරණයෙන් පස්සේ නැගීලා ඒ පිළිබඳව ස්ථීර තීන්දුවක් ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවායි කියන එක තමුන්නාන්සලාට මේ අවස්ථාවේදී මම මතක් කරනවා. වත්තේ පදිංචි සහ ඡන්ද නාම ලේඛනයේ නම් තියෙන අයටත් නිවාස දෙන්න ලෙස තොණ්ඩමන්ලා අපෙන් ඉල්ලුවා. අපි ඒ ගැනත් කටයුතු කරනවායි කියන එක මතක් කරන්න ඕනේ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ වතුකරේ ජනතාව වත්ත ඇතුළේ තියන්න නෙවෙයි. එතනින් එළියේ ලෝකයට ගෙනියන්න. අතම අහනවා කුරිත් වසංගතයේ තියෙද්දි තොණ්ඩමන් නැමැතුමාට විතරක් විශේෂයක් කළේ ඇයි කියලා. වතුකරේ ජනතාව ඒ ත්‍රස්තවාදී මාර්ගයට යොමු වෙන්නේ නොදී බලාගත්තේ තොණ්ඩමන් නැමැතිතුමා නිසා. තාම දුෂ්කර අවස්ථාවෙත් මුළු රටෙම චෝදනාවක් වතුකරේ ජනතාවට කරන ගෞරවයක් වශයෙන් එතුමාට ඒ නියම ගෞරවය ලබා දුන්නේ ඒක නිසා. Premier Rajapaksa also took part in another election propaganda event organised for the youth in the Nuwara district today. මේ රටේ තරුණයන් ගැන කතා කරනකොට ප්‍රේමදාස යුගය ගැන කතා නොකර අමතක කරලා අපිට කතා කරන්න බෑ. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සටහන් වෙලා තියෙන ගාන මරලා ධම්ම තරුණයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1416ක්. පාරවල් දිගේ මරලා දාලා තිබුණා. ඒක තමයි මම මේක කිව්වේ. මම උසාවිය යන වෙලාවේ මම මාතර ගියේ මාතර උසාවියට තංගල්ලේ ඉඳලා මම ගණන් කරා මරිලා තියෙන ගණන් මුලින්ම හම්බුනේ මට මුතුමාල තක් කියලා තරුණයාගේ බලකඳ මට තාම මතකයි ඒක. අයිස 16 කිතර කොල්ලේ හරියට මාතරට යනකොට 28 දෙනෙක් හිටියා. ඒක තමයි ඉතිහාසය. තරුණයා වෙනුවෙන් වැඩිම වැඩ කොටසක් කරපු ආණ්ඩුවක් තියෙනවා නම් ඒ අපේ ආණ්ඩුවයි කියලා අපි තමුන්නාන්සලට මතක් කරගන්න. Leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe, insists that there are no two factions of the party as per the court verdict. On the campaign trail, the former Prime Minister said that the court verdict also shows that the Samagi Jana Balawege attempted to mislead the court with lies. He also stressed on the importance of politicians truly getting to know the people of their respective constituencies, lamenting the lack of personal connection between the people and the modern-day politician. The area of Bokundara in Piliyandala hosted yet another election propaganda event of the United National Party today with the patronage of its leader Ranil Wickremesinghe. දැන් මට බයිනවා. කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ හැම පැත්තෙම බයිනවා. සමහරු කියනවා මං ඩීල් දාරලු ආණ්ඩුව එක්ක. අනික් අය කියනවා මං කළු කෝපි බොනවලු අගමැතිතුමා එක්ක. ඉතින් වෙන මොකක් හරි ඒක වෙනකොට විස්කි බොන්නද? නැත්තම් තේ බොන්නද? මං කිය මොනා කරන්නද ඒ කාලේ? චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය ඇත්ත වශයෙන්ම මං ඒ කාලේ ඕන වෙලා ගියාම හොඳ ෆෘට් ජූස් එකක් දෙන්න. ඒකකින්වත් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ නේ එකක්වත්. අද අනාගතය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. මේක මහා මෝඩ ක්‍රම මේ හරි වියදම් යන ක්‍රමයන්නේ. මං ඉස්සෙල්ලම කරපු අතුරු මැති වෙන්නේ මේ කැස් බෑග්. ඔය වටේම ගියා. අද ඒව නැහැ.
නැත්තම් ගෙයින් ගෙට ගියාම තමයි මන්ත්‍රීවරයා තමන්ගේ ඈ දන්නේ. මම බියගම හිටියදී හැම ගේටම ගිහින් හැම එක්කෙනාම දැනගෙන හිටියේ. ඉන්දියාවේ හිටියා ඇමතිවරයෙක් කොංග්‍රස් එකේ නායකයෙක් පවාර් කියලා. එයා කියන මට මේක කරන්න දැන් අමාරුයි. මොකද තත්ත්වය හොඳයි නෑ. මට ඡන්දදායකින් දන්නවා. ඒගොල්ලේ දරුවෝ දන්නවා. ඒගොල්ලෝ මුණුපුරව මට මතක තියාගන්න බෑ කියන එක. මට ඒක කරන්න පුළුවන් නම් තවත් දේශපාලනේ ඉන්නවා. අන්න එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අදහස් තියෙන කොහොමද ආණ්ඩු ක්‍රමයේ ගෙන ඒක අහගෙන තමයි අපි ආණ්ඩු ක්‍රමයේ ගෙනියන්න ඕනේ. The UNP leader, meanwhile, also attended another propaganda event in the area of Hatton yesterday. දැන් බලන්න බඩු මිල දැන් කොහොමද උළුඳු වඩේ කන්නේ කීයද හම්බෙන්නේ? රාත්‍රිල කීයද? කිලෝ එකක් 935යි. ඉස්සර 300 ගානක්. ඒ කියන්නේ මාස 9කින් 900 වෙලා. මේ ආණ්ඩුව තව අවුරුද්දක් හිටියොත් මම තෝසේ ගන්න පුළුවන්ද? සමහරු කියන අපි UNP කියලා. අන්තිමට මා උසාවියටත් ගෙනිච්චා. ඕන්න ලංකාවේ නෙමෙයි ඕන්න ජාත්‍යන්තර උසාවියට ගෙනියන්නේ. ඒ තීන්දුවට කැමති නැත්නම් සක්‍ර දෙවියන්ගෙන් හරි ගිහින් අහන්න. තීන්දුව මේක වෙනස් කරන්නේ නැහැ කවුරුවත්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සහ පැමිණිලිකරු ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමාජිකයන් කොටසක් විසින් මැතිවරණ කොමිසම මගින් ලියාපදිංචි කර ඇති වෙනම දේශපාලන පක්ෂයක් බව පැහැදිලි. මේක නිකන් පොට්ටුව වාගේ JVP වාගේ TN එකේ වාගේ. එයාට මම මොනවද කරන්න ඕනේ? අයින් කළා දාන්න. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එච්චරයි තින් කියන්නේ. වැදගත් අදාළ කරුණු අධිකරණයට හෙළි කිරීමට අපොහසත් වී ඇති බැවින් එය හිතා මතා නොමග යැවීමක් හා කරුණු සැඟවීමක් බවට නිගමනය කළ හැකිය. සුද්ධ සිංහලෙන් කියනවා නම් මුන් පට්ටපල් බොරු කියන්නේ. In the meantime, leader of the Samagi Jana Balawege, Sajid Premadasa, today called the government incompetent while accusing its Prime Minister of being clueless on how to revive the country's economy. He also highlighted that implementation of fiscal stimulus packages will lead to investment, consumption and savings from the people, which in turn will uplift Sri Lanka's economy. Let's see what Premadasa had to say on the campaign trail. Leader of the Samagi Jana Balawege, Sajid Premadasa, took part in a party propaganda event in the area of Tissa Maharama yesterday, targeting the looming polls. Incidentally, it was Premadasa's first visit to the region following the November 2019 defeat in the presidential election. 69 ලක්ෂයක් අනාථ කරා බොරු කියලා රටම රැවට්ටුවා මම තමුන්නාන්සලට කියන්න කැමතියි අපි අනිවාර්යෙන්ම බලයට එනවා අපේ ආණ්ඩුව අපි පිහිටවනවා ඒකාන්තයි හැමන් වලටයි පරිප්පු වලටයි පාලන මිලක් දැම්මයි කිව්වා දින 15යි ක්‍රියාත්මක වුණේ මට ඉතින් අහන්න තියෙන්නේ එච්චරයි දැන් සැපද මිත්‍රවරුනි කියපදයක් කිව්වේ බොරු මහලොකු සිංහල බෞද්ධ ආණ්ඩුව සැබෑ සිංහල බෞද්ධ ආණ්ඩුවේ තියන්නේ වෙන කොතනකවත් නෙමෙයි සමගි ජන බලවේගයක් දුරකථනයක් සමගයි කියන එක මම තමුන්නාන්සලට කියන්න කැමතියි. Meanwhile, another propaganda event of the SJB was worked off today in the area of Casbaba under the auspices of party leader Premadasa. බොහෝ දෙනෙක් අහනවා රටේ අගමැතිතුමාගෙන් කොහොමද රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය විසඳන්නේ? එතුමාට විසඳුමකුත් නැහැ. ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අවබෝධයකුත් නැහැ. බොහොම කෙටියෙන් මම තමුන්නාන්සලට කියන්න කැමතියි. ලෝකයේ සියලුම රටවල් මේ වගේ මහා ආර්ථික පාතයකින් ගොඩාවේ ජනතාව අතට මුදල් දීලා මූල්‍ය උත්තේජක පැකේජයන් ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ තුලින් මුදල් සංසරණය ප්‍රගුණ කරලා ආර්ථිකය ගොඩනැගීමයි. සරලව කියනවා නම් අතට මුදල් ලැබෙනකොට ආයෝජනය පාරිභෝජනය ඉතිරි කිරීම සිදු වෙනකොට රටේ ආර්ථිකය ඉබේටම ඉහළ යනවා. ඒ දේ නොකරන එකම රට සහ ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුව වැඩබැරි ආණ්ඩුවක්. Now, this year's maiden Kumbal procession of the Temple of the Sacred Tooth Relic in Kandy took to the streets at the auspicious time of 7:14 p.m. last evening. The Kumbal procession also set off at the auspicious time of 6:44 p.m. today. Unlike previous years, this year's processions, or proceedings I should say, lacked the festive atmosphere as people are prohibited from gathering to watch the historic cultural event in view of the COVID-19 pandemic. In other news, police have arrested 36 youths for staging an unauthorized motorcycle race last night. The illegal event, staged disregarding COVID-19 safety protocols, was worked off along the Piliandala Casbaba bypass. Reportedly, the motorcycle race in question had been organized via Facebook.
Police said that 27 motorcycles were taken into custody along with the suspects. They were released on a surety of 100,000 rupees each after being produced before court today. We will see you soon. Bear with us. Welcome back. This is First at 9. Now, an Indian High Court, or Indian court I should say, has summoned Alibaba and its founder Jack Ma in a case in which a former employee in India says that he was wrongfully fired after objecting to what he saw as censorship and fake news on company apps. The case comes weeks after India cited security concerns in banning Alibaba's UC News, UC Browser and 57 other Chinese apps after a clash between the two countries' forces on their border. Following the ban, which China has criticized, India sought written answers from all affected companies, including whether they censored content or acted for any foreign government. With the dawn of a fresh week at the Colombo Bourse tomorrow, some selected counters are expected to be adversely affected owing to the release of delayed quarterly earnings. Other than that, the positive sentiment is set to continue into the week. Sri Lankan stocks closed on a positive sentiment last Friday following the gains in industrial and financial stocks. Equity market turnover for the day was 871.9 million rupees. Now let's take a look at what to expect at the stock market in the coming week. We expect the continuous positive sentiment in the market to continue despite the bond yields witnessing a slight uptrend because of the selling pressure on the back of dip in overnight liquidity. However, with the release of delayed quarterly earnings due to the COVID-19 may adversely affected the impact on selected counters. Foreigners may continue to be on the selling side, although strong buying interest from the retailers might absorb the impact. Over 16 million COVID-19 cases and close to 650,000 deaths have been reported from across the world owing to the COVID-19 virus so far. That said, 9.9 million people have also recovered from the virus. The United States currently records the highest number of COVID-19 infections from the world, as it presently accounts for a total of 4.3 million cases and over 149,000 fatalities. The country's brutal numbers, however, shows no signs of reducing despite billions of dollars being directed to fight the virus spread. Meanwhile, South Africa has confirmed more than 12,000 new coronavirus cases yesterday, as the country records a total of 434,200 infections and 6,655 deaths. South Africa make up well over half of the confirmed cases in the African continent, where experts say the virus could smoulder in areas poorly served by health services. In the meantime, Indian Prime Minister Narendra Modi says that the novel coronavirus is spreading rapidly in several parts of the country and the public should remain extremely vigilant. He further stated that the virus is as deadly today as it was at the beginning and that they need to be even more careful. The comments were made by the Prime Minister of India in the backdrop where the country currently accounts for over 1.3 million infections and over 32,000 fatalities. In other developments, Australia's Victoria state has recorded 10 deaths overnight from COVID-19, recording its highest daily death toll amid a continuing surge in coronavirus cases. There were 459 new infections, the 21st straight day of triple-figure increases. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.